মাঝে মাঝে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্রেভিং হয়, তাই না? মনে হয় যে আজকে ডিফারেন্ট কিছু খাই। তো আজকে সকাল থেকেই খুব র‍্যামেন খেতে ইচ্ছা করছে। মিটিং শেষ করলাম, মিটিং থেকে বের হয়েই এখন যাচ্ছি র‍্যামেন খাওয়ার উদ্দেশ্যে। ফেসবুকে আজকে সকালে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম, ওই পোস্টের সাজেশন অনুযায়ী যাচ্ছি। চলুন যাই র‍্যামেন খেয়ে আসি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওই পার্কিং আছে না? জি স্যার, আমাদের গাড়ি পার্কিং আছে। থ্যাংক ইউ। এই যে এখানে পার্কিং। জি, স্যার। হ্যাঁ, ভালো আছেন? So guys, beautiful interior, amazing location, একদম গুলশান এক সার্কেলের ঠিক পাশেই। The crowd that I'm seeing, যেহেতু এখন afternoon, it's a very sophisticated office crowd. So far, quite impressive. Now, waiting for the food. The food just looks crazy. Let's try with the crab meat. I think this is made from crab meat, right? It's very creamy, beautiful crab meat. Highly recommended. So next, let's try the spicy chicken gyoza. Let's go. The consistency of the meat, the way it has been made, sauce ratio, everything is amazing. I think my wife's gonna love it. 5 out of 5 star. Oh my god, guys, I mean, look at this. So this is the beef ramen. So আপনাদের মধ্যে যারা আমার মতন ramen lovers, I would really request you to come and try Tokyo Kitchen. Let's try some of the beef. It looks very nicely cut. The taste of the beef, the way it is made, mixed with the broth, it's amazing. So guys, I have kept this ramen as the second ramen to taste because this is so interesting. It's called Tang Tang Men Ramen and peanut butter broth. Wow. And it's chicken, looks so beautiful, sounds very interesting. Let's try. It's peanut butter, very unique, amazing, but it is also spicy, very good. If you're looking for something different, guys, this is something you should try. The flavor of the chicken with the broth, the noodles, the whole thing is amazing. মানে লাস্ট আমি এই কোয়ালিটির ramen খেয়েছিলাম থাইল্যান্ডে, to be honest. So you guys come for yourself and check it out, and then you tell me if what I'm saying is right or wrong, because this is truly international quality. Honestly, it's very international. The main course also looks so good, right? Looks amazing. Let's try. It is so good. যে পরিমাণ সি ফুড এখানে দেওয়া হয়েছে এবং দ্য টেস্ট ইট হ্যাজ, মনে হচ্ছে যে আমি খালি রাইস নিয়ে ফেলতে পারবো। অনেস্টলি ইটস সো গুড। আই হ্যাভ কেপ্ট মাই মোস্ট ফেভারিট ডিশ ফর দ্য লাস্ট। আই এম আ হিউজ সুইট অ্যান্ড সাওয়ার prawn fan. They're calling it hot prawn. Like I said, they're calling it hot prawn, but it has this sweet and sour taste. It is spicy and sweet at the same time. Just the way I love. Super recommended, man. Must try. Amazing. My god, what awesome food, Baba. It was crazy. Everything I've tried was amazing. I really want you to come for yourself, bring all your colleagues, bring your friends, bring your family. এবং গুলশান একের একদম সার্কেলের রেস্টুরেন্টটা, so it's a very good place for corporate hangouts. Bye, take care.